Welcome to Mikab Model College online tutorial. We hope at the end of this lesson, you will have acquired the expected learning outcome. Sit down and listen attentively as we introduce your subject. Hello viewers, welcome to another French class. My name is Madame Mary, your French teacher. Bonjour à tous, je m'appelle Madame Mary, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons discuter les sujets, les mois de l'année. Les mois de l'année, dire les dates. That is month of the year and how to say the dates. Month of the year and how to say the date. Today we are going to learn how to say the month of the year in French and how to say the date in French. Let's go. The first month of the year is January and we call it janvier. Janvier. Répétez après moi, janvier. Yes. The second one is février. 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 Janvier, Février. We have the third month of the year, Mars. Mars. Now we have Janvier, Février, Mars. Janvier, Février, Mars. We have April, which is the fourth month of the year. We call it Avril. 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 Janvier, Février, Mars, Avril. Janvier, Février, Mars, Avril. We have May, which is called Mai. Mai. Janvier, Février, Mars, Avril, May. Then the next one is June. We call it Juin. Juin. Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin. Répétez après moi maintenant. Janvier. Répétez encore. Janvier. Février. Février. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. Mai. Juin. Juin. Bon. The next one is July. July. We call it Juillet. Not Juliet. It's Juillet. Juillet. Répétez encore. Juillet. Bon. We have August, which is août. 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 Juillet. Août. Juillet. Août. The next one is September. We call it Septembre. Septembre. They are not the same. The spelling are not the same. So check it out. Septembre. Septembre. We call it September in French, in English. We call it Septembre in French. The next one is October. We call it Octobre. Octobre. Juillet, août, septembre, octobre. Juillet, août, septembre, octobre. The next one is November. We call it Novembre. Novembre. Répétez encore. Novembre. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. The last one is called December in English. We call it Décembre. 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 Now let's go. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, December. Now let's start from the beginning. From January to December now. We have Janvier. We have Janvier. Février. Répétez après moi. Janvier. Janvier. Février. Février. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. Mai. Juin. Juin. Juillet. Juillet. Août. Août. Septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. Et décembre. Répétez encore après moi. Janvier, février, mars, avril, mai,
juin, juillet, août, septembre, octobre, november, décembre. Now we are going to say the dates in French. Having known the month of the year, we are going to say the dates in French. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? What is today's date? What is today's date? You know, in our first lesson, we talked about numbers in French. For you to say the dates in French, you must know how to read their numbers in French. After knowing their numbers in French, you know the month of the year. And that is what we have just finished now. Then after the month of the year, you will be able to say your date perfectly in French. Now we are going to say the date. If you want to ask for dates in French, you say, quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? We have, what is today's date? What is today's date? Aujourd'hui c'est, today's date is, now, we want to say the dates in French. You have learned how to say quelle est la date d'aujourd'hui, which is what is today's date. Then how to say the date is aujourd'hui c'est. Now we want to say the dates in French. The first one, we have 5/5/2009. 5/5/2009. We want to say this date in French. What is our 5 in French? What is 5 in French? What is the 5th month of the year in French? And what do we call 2009 in French? Now we are going to say it. The first one, aujourd'hui c'est. You know, I told you that when you want to say the date, you first of all put aujourd'hui c'est. And that is what we just did now. Aujourd'hui c'est le 5. Le 5 means 5. Le 5. You know, in our number, 5 means 5. And that is why we put le 5. Then the month of the year is 5th, which is May. That is why we have May. You know, when we are reading our month of the year, we say the 5th month of the year is May. So that is why we now put May here. Then 2009 is 2000. 2000 is 2000. What is our 9? 9. That is why we now join it together to make aujourd'hui c'est le 5 mai 2009. Aujourd'hui c'est le 5 mai 2009. Today's date is 5 May 2009. Today's date is 5 of May 2009. The next one is number 2. 4/1/2008. 2008. 4/1/2008. What is our 4 in French? What is the first month of the year? And what is 2008? The 4 in French is what? 4. 4. That is why we have 4 here. Then the first month of the year is janvier. Janvier. I told you, I said 2000 is called 2000. 2000. And we have 8, which is sweet. Now let's say our date. I told you that whenever you want to say your date, you add aujourd'hui c'est, and that is what we have here. Aujourd'hui c'est, aujourd'hui c'est. Then this 4 will now come 4. 4. January will now be janvier. Janvier. Then 2000 will now be 2008. 2008 will now be 2008. Aujourd'hui c'est le 4 janvier 2008. Today's date is 4 January 2008. The next one is 3/3/2008. 3/3/2008. What is our 3 in French? What is the 3rd month of the year? And what is 2008? 3 in French is trois. 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 So the 3rd month of the year is mars. Mars. And 2000 is 2000. 2000. Why 8 is sweet? 8 is sweet. Now, I told you, whenever you want to say your date, you say aujourd'hui c'est. And that is what we have here. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2008. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2008. Today's date is
3 March 2008. 3 March 2008. The next one is 13 to 2007. Repeat in French. Aujourd'hui c'est le 13 février 2007. Today's date is 13 February 2007. 13 February 2007. I told you that 13 is 13. The do is the second month of the year, which is February, and we call it février. Février. And 2000 is 2000. The 7 at the back is sept. I told you that whenever you want to say your date, you should learn how to count their numbers in French. After that, you say the month of the year. After saying the month of the year, you'll be able to say your date perfectly in French. That is what we just did now. Aujourd'hui, c'est le 13. 13 is 13. And the second month of the year is February, which is février. 2000 is 2000, and sept is 7. That is why we combine all of them together and we make the sentence. Aujourd'hui c'est le 13 février 2007. Répétez après moi. Aujourd'hui c'est le 13 février 2007. The next one, we have 10 for 2007. 10 for 2007. What is 10 in French? What is the 4th month of the year? And what is 2000? What is 7? We now do it in French. Aujourd'hui, c'est le 10. This is 10. This is 10. Then we have 4th month of the year, which is April. And we call it avril in French. Avril. Then 2000 is 2000. 2000. And the 7 at the back is sept. 7 at the back is sept. Now let's say it in French. Aujourd'hui c'est le 10 avril 2007. Aujourd'hui c'est le 10 avril 2007. You can repeat it again. Aujourd'hui c'est le 10 avril 2007. Now you can practice with your friends at home. You can say the date very well. Let's go over it again from the beginning to the end. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? What is today's date? What is today's date? You can say it like this. Aujourd'hui c'est le 12 avril. Aujourd'hui c'est le 12 avril. Today's date is 12th of April. Today's date is 12th of April. Then the second one is quelle est la date de naissance? Quelle est la date de naissance? What is your date of birth? Je suis né le 13 juin. Je suis né le 13 juin. I was born in 13th of June. I was born in 13th of June. Aujourd'hui c'est on le 4 juin. What is today's date? Today is aujourd'hui on est le 12 avril. Today we have 12th of April. Today we have 12th of April. Let's go over it from the beginning again so that we can say our date perfectly in French. Repeat the month of the year and how to say the date in French again. The first month of the year is January, which is called janvier. Janvier. Répétez après moi. Janvier. Janvier. The second one is février. Février. Janvier. Février. Janvier. Février. The third one is mars. Mars. Janvier. Février. Mars. Janvier. Février. Mars. The next one is avril. Avril. Janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, avril. The next one is mai. 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 Janvier, février, mars, avril, mai. Janvier, février, mars, avril, mai. The next one is juin. Juin. Janvier, février, mars, avril,
mai, juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin. The next one is juillet, which is July. The next one is août, juillet, août. The next one is septembre, juillet, août, septembre, juillet, août, septembre. The next one is octobre, juillet, août, septembre, octobre. The next one is novembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre. And the last one is décembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Now I want to say our dates in French. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? What is today's date? Aujourd'hui c'est, today's date is 5/5/2009. 5/5/2009. Aujourd'hui c'est le 5 mai 2009. Aujourd'hui c'est le 5 mai 2009. Today's date is 5 of May 2009. 4/1/2008. 4/1/2008. Aujourd'hui c'est le 4 janvier 2008. Aujourd'hui c'est le 4 janvier 2008. The next one is 3/3/2008. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2008. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2008. The next one 13/2/2007. 13/2/2007. Aujourd'hui c'est le 13 février 2007. Aujourd'hui c'est le 13 février 2007. Then the last one is 10/4/2007. Aujourd'hui c'est le 10 avril 2007. Aujourd'hui c'est le 10 avril 2007. And I said you should practice this one with your friend. You should practice this with your friend. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le 12 avril. Aujourd'hui c'est le 12 avril. Quelle est la date de ton naissance? Je suis né le 13 juin. The next one is aujourd'hui on quel jour? Aujourd'hui on quel jour? What do we have today? Today is aujourd'hui c'est on le 12 avril. Aujourd'hui on le 12 avril. Today is 12th of April. That is the end of today's class. I hope you practice it with your friends at home so that you'll be able to say your dates and month of the year in French. Join me in another topic where we'll be discussing another interesting topic. But don't forget to subscribe to this channel for more interesting topics. Thanks.